السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتلاميذ الجدوع المشتركة الذين يدرسون في كتاب المسار Window on the World في ترونكومان. إذن مرحبا بكم في الوحدة رقم 4. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Before you start, please like, share, follow and subscribe. Thank you for being with me. Thank you for subscribing. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم ديال هذه القناة، وكنطلب منكم ان اي حاجه ما فهمتوهاش خليوها لي في الكومنتير وانا غنجاوب عليها ان شاء الله بحول الله. حاولوا ما امكن انكم تتفاعلوا بزاف مع القناه، وكما قلت لكم وكنعاود وكنكرر اي حاجه ما فهمتوهاش كتبوها لي في الكومنتير او لا صيفطوها لي في الفيسبوك اللي هو انا غنعمل فيسبوك جديد ديال لاباج ديال القناه. Thank you very much for being with me. So as I said, this course is presented by Ahmed Sayar and it's intended to common core students, back students, common core students working with Al-Masar window on the world. This is unit number 4, economy and education. عنوان ديالها الاقتصاد والتعليم. Alright, now learn how to learn. أول حاجة عندكم في هاد الوحدة هادي وغنبداو بهاد الصورة هادي. Let's look it up in the dictionary. Let's look it up بمعنى يلا نفتشوا عليها في المنجد. Look up بمعنى كتبحث على شي كلمة في المنجد. هذا هو المعنى ديال look up. Look it. It كتعني الكلمة. Look it up بمعنى نفتشوا على الكلمة. يعني هيا بنا نبحث عن الكلمة في المنجد. Listen to the words below and underline the stressed syllable. Okay. Economy, project, kingdom, agriculture, idea, mathematics, geography, history. اوكي اذا شنو معنى ديال السيلابل؟ السيلابل هي واحد جوج كلمات اللي كيكونوا جوج الحروف اللي كيعطيونا الكلمه. بحال مثلا ايكونومي كتكون من economy 3 the syllables. project كتكون من project جوج. kingdom جوج. agriculture فيها agriculture. idea فيها وحدة. mathematics فيها mathematics فيها 4. geography فيها geography فيها 3. history فيها جوج. إذن هادو هما السيلابل. في الانجليزيه ما كنطقوهمش بنفس القوه. كاين واحد اللي كنوركوا عليه، اللي كنضغطوا عليه، كنسميوه ديستريس. كنوركوا عليه، كنعملوا له واحد ضغط معين في النطق. اوكي. ايكونومي لاحظوا ركزت على ك وهي اللي ضغطت عليها. بروجيكت ب كينغدوم دي. agriculture ايديا هذه ما فيهاش، ملي كتكون غير وحده ما كيكونش فيها. mathematics اوكي. geography history ت. اذا هذه هي distress. ندوزو رقم 2. copy them below in alphabetical order. اذا هادو غنعاودو نكتبوهم على الشكل ديال الالفابي بمعنى حروف متتابعه. اذا بطبيعه الحال A هي الاوليه، B C D E F G H كاينه history I J K L M N O P. إذا هنا كتبناهم على شكل in alphabetical order. إذا ملي تشوفوا alphabetical order بمعنى بالترتيب ديال الألفابet. Look up these words بأن ابحث عن هذه الكلمات في الديكشنير في المنجد and underline the stressed syllable بمعنى فين هما الحروف اللي عليهم الضغط. دونك فيش ما كاينش عندنا هنا ديستريس. فيلوزوفي هي هذه. لاحظوا ديك اللي هاد الشريطه هذه هي اللي كتبين لنا على اننا ملي غنوصلوا للحرف نوركوا عليه. في اللازافي لاحظوا في اللازافي كنورك عليها. اوكي نشوفوا sand dune blackboard ب الاوليه هي اللي وركنا عليها. mountain لاحظوا كاين في الاول mountain and carpet اوكي. ديك كاع ما كنطقوها، وديك pit كنطقوها غير بشويه، ولكن carpet كنورقوا عليها. اذا هذا هو distress. اوكي. explore the picture.
شوفوا شنو عندنا هنا في الصورة. explore. economy is also knowledge. الاقتصاد هو كذلك معرفة. وهنا عندكم واحد مجموعة ديال المدن بطبيعة الحال غنجاوبوا على الأسئلة اللي عندنا. what cities are on the map؟ شمن مدن اللي كاينين في الخريطة. ماب هي الخريطة. بطبيعة الحال كاين العيون، أكادير، مراكش، كازابلانكا، رباط، مكناس، فاس، وجدة and Tangiers. what can you see at Tangiers port؟ شنو ممكن تشوف في المحطة في الميناء ديال طنجة. بطبيعة الحال شنو كنشوفوا a big ship. اوكي سفينة كبيرة. what does Morocco import export؟ إذا شنو كي import هي يستورد، export هي يصدر. exports fish, vegetables, phosphates. imports oil يستورد النفط ويصدر الفيش خضر. الفيش هي الأسماك، vegetables خضر، فوسفات هو الفوسفات. why do tourists come to Morocco؟ علاش كيجيو السواح المغرب؟ to profit from the sun، باش يستافدوا من الشمس and the good nature، والطبيعة اللي هي جيدة. what can they see in Morocco؟ the Sahara and the old Medina in Fes, Marrakesh, etc. So they can see. ممكن يشوفوا الصحراء، old Medina ما كايناش هذيك اي in Fes and Marrakesh. Finish filling in the map above with the right information. إذا غادي نكملوا. Welcome to new language. Dialogue 1. Dr. Brown, a new doctor at London Hospital, is asking Dr. Stone about Mrs. Atry. إذا غنشوفوا هذا الحوار هذايا. Do you know her? Yes, that's Dr. Atry. She's a doctor in this hospital. You know her husband, don't you? No, I don't. Who is he? What does he do? He keeps a shop on Oxford Street. He sells Moroccan handicrafts. He imports things from Morocco. You can see the shop, don't you? No, I don't. Where is it? It's not very far from here. When you get out of the hospital, walk down the street to the traffic light, then turn right, go straight on until you get to the restaurant. The shop is there between the restaurant and the bank. إذا هنايا بجوج الدكاترة اللي كيتكلموا على إتشري وعلى الراجل ديالها. أوكي، قال له واش كتعرفها؟ Do you know her؟ وقال له آخر yes, that's Dr. Itchery. She's a doctor in this hospital. You know her husband, don't you? قال له no, I don't. Who is he؟ شكون هو الراجل ديالها؟ What does he do؟ اش كيعمل؟ قال له he keeps a shop، يعني كي عنده واحد المحل، كيكون في واحد المحل on Oxford Street. He sells Moroccan handicrafts، كيبيع الصناعة التقليدية ديال المغرب. He imports things، كيستورد الأشياء من المغرب. You know the shop, don't you? No, I don't know. I don't. Where is it? قال له فين هو الدكان ديالو؟ قال له it's not very far from here. When you get out of the hospital، من تخرج من السبيطار، walk down، يعني اتمشى لتحت the street، يعني في الشارع لتحت to the traffic light، حتى الفروج، حتى الضوء الأحمر. then turn right، من بعد غدور على اليمين، go straight، يعني مشي نيشان on until you get to the restaurant، حتى توصل للمطعم. The shop is there between the restaurant and the bank. These statements are also false according to the dialogue. 1. Correct them. إذن هادو غالطين غنصحوهم. Mrs. Itchery is a businessman. False. He is a doctor. Dr. Brown knows Mrs. Itchery's husband. False. باش عرفناها. He doesn't know. Dr. Brown doesn't know where Mrs. Itchery's shop is. هادي false، ما كيعرفش. No, I don't know. Okay. He doesn't know. Yes, he doesn't know. ما كيعرفش. Dr. Brown قال له no, I don't. Number 2. Read the dialogue again. Complete these sentences. Mr. Itchery keeps a shop in Oxford. He sells Moroccan handicrafts, and he imports beautiful carpets. Carpets هما الزرابي from Morocco. Again, dialogue number 2. It's 8:30 in the evening. Bet and Hamid are on the bus. Guess what they are talking about. Listen and check your guesses. نشوفوا علاش كيتكلموا. Tell me something about your country, Hamid. What do you want to know? Morocco is a kingdom, مملكة, just like England, except that we have king, عندنا ملك, not a queen.
ليست ملكة. Come on حميد. I know that. Tell me something about its economy for example. قل لي شي حاجة على الاقتصاد ديالو. While in Morocco half the population lives on agriculture. نصف ديال السكان كيعيشوا على فلاحة. We have lots of fish. Our main export is phosphates. التصدير ديالنا الرئيسي هو الفوسفات. And lots of tourists like to visit our beautiful country. أنا بيت قالت له me too. وأنا أيضا I'd like to visit Morocco. That's for sure. Here's our stop bet. إذن true or false. Morocco imports a lot of fish. False. Morocco exports phosphates. Yes. Morocco يصدر الفوسفات. Okay. Next page. Now next exercise. Answer these questions. Where are Bet and Hamid? London وبالضبط on the bus. Okay. On the bus. Is Morocco a beautiful country? How do you know? Yes. How do you know باش عرفنا? A lot of tourists come to Morocco. السواح بزاف كيجيو المغرب. What sentences show that Bet wants to visit Morocco؟ واش من الجملة اللي كتبين لأن Bet بغات تزور المغرب. الجملة هي هذه. I'd like to visit Morocco. Complete the following chart with the right information. إذا عندنا هنايا the country, kingdom, republic واش هو مملكة أو جمهورية, the capital, and the currency هو العملة. إذا غادي نكملوه ها هو. عندنا هنايا Morocco kingdom, France is a republic, capital is Paris, the currency is euro, Canada is a republic, Ottawa Canadian dollar, Tunisia republic, Tunis dinar, Holland is a kingdom, Amsterdam euro, Spain is a kingdom, Madrid euro, Egypt is a republic, Cairo Egyptian pound, Great Britain is a kingdom, London pound sterling, Sweden is a kingdom, kingdom and a republic, Stockholm Swedish crown, Thailand is a kingdom and a republic, Bangkok and Baht. Expand your vocabulary. نزيدو نشوفو نوسعو في الفوكابيلار ديالنا. غادي نشوفو occupations المهن. Learn the following occupations: farmer, musician, doctor, shop assistant, singer, actor, photographer, mechanic, pilot, dentist. Match the occupations with their descriptions. إذن كل مهنة غادي نعملوها مع الوصف ديالها. Okay. A farmer farms the land. كيحرث الأرض. A pilot flies a plane. An architect plans buildings. مهندس كيصمم المباني. A policeman catches criminals. A postman delivers letters. A taxi driver drives a car. Alright, what are the occupations of the people in your family? Ask and answer the questions. What does your father do? What does your mother do? He is N or لا. شوفوا واحد الحوار مثلا. What does your father do? He's a painter. He's a painter. ناقصة واحد آتمة. What about your father? My father is an engineer. What does your mother do? Excuse me? Your mother. What's her job? She's a doctor. اوكي لاحظوا ديك excuse me بأنا ما سمعوش ولكن السؤال مطروح بطريقة أخرى. الأولية مطروح السؤال what does your mother do؟ شنو المهنة ديال الأم ديالك؟ excuse me قال له اسمح لي ما سمعتك شي. قال له your mother what's her job؟ اوكي وطرح السؤال بطريقة أخرى. she's a doctor. learn grammar. اليوم غندوزو للغرامير غنشوفو واحد الدرس اللي هو مهم بزاف the simple present. مفروض أن نكون عملناه قبل ولكن ما عرفتش علاش تأخرنا. How we conjugate the verbs in the simple present tense. غنشوفو كيفاش كنصرفو الأفعال في simple present. نبداو the verb to be. the verb to be ملي كنصرفوه كيكون am is ولا are كما شفنا قبل. other verbs أفعال أخرى غنبداو to have. to have كنقولو I, you, we, they have ولكن ملي كنقولو he, she, it كنستعملو has. alright خلونا نشوفو دابا other verbs أفعال أخرى من غير to be و to have. affirmative تابعو معايا مزيان. to go غنصرفوه كنقولو I go you go ولكن ملي كنوصلو he she it كنرجعوها goes. we go you go and they go
اوكي، انا اذهب، انت تذهب، ولكن هو يذهب، هي تذهب، ات كنستعملوها تتايا لغير العاقل. هنا كنزيدو اي اس، وملي كنرجعو وي يو دي كترجع الفعل عادي. فعل واحد اخر هو to speak، كنقولو I speak you speak he speaks she speaks it speaks we speak you speak and they speak. كذلك فعل اخر I dance you dance he dances she dances it dances we dance you dance and they dance. إذا هنايا شنو هو الملاحظ؟ الملاحظ هو أننا كنزيدو إما اس اي اس or اي اس. نشوفو الفعل هدايا to study I study you study he studies she studies it studies. إذا دائما عندنا نفس الشكل في he و she it كنزيدو اي اس or اس or اي اي اس. شوفو القاعدة مزيان علاش كنزيدو هاد اس كنسميوها third person singular s. rule القاعدة ديالها هي هادي third person اللي كنستعملوها مع he she و it فقط. هنا فين كيتبدل الفعل، الأفعال كاملين باستثناء جوج الأفعال اللي هو to be و to have. خلينا نشوفو دابا القاعدة فوقاش كنزيدو اي اس. تابعو مزيان معايا. verbs ending الأفعال اللي كتكمل بهادو دبل اس بحال kiss pass كنقولو he she it kisses passes. sh finish fish it finishes ولا he finishes he fishes. ch catch and watch catches watches. fix and box he fixes he boxes. do go does goes. تابعوا معايا مزيان. القاعدة الثانية فوقاش كنزيدو IES ملي كيكون عندنا verbs ending with consonant plus y بحال مثلا to study هنا عندنا كيكمل ب y وقبل منه كاين d. إذا اش كنعملو كنحيدو ديك d وكنزيدو IES. اوكي. هنا كذلك to carry carries طبقنا عليها نفس القاعدة. لاحظوا الأفعال كاملين عندهم y وقبل منها كاينة consonant. انتبهوا معايا y وقبل منها كاينة consonant في الفعل الأولي d r l r هادو كنطبقوا عليهم القاعدة كنحيدو ديك y وكنزيدو IES. إذا هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة فوقاش كنزيدو s verb ending in e كنزيدوها في الأفعال اللي كيكملوا ب like likes dance dances وكنزيدوها ملي ما كنطبقوش القاعدة الأولى والثانية. verbs not belonging to ES and IES rule الأفعال اللي ما كنطبقوش عليهم القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. بحال مثلا عندنا visit هذا الفعل هذا visit ما عندوش y في الآخر وما عندوش ديك الحروف إذا كنزيدو s. call calls play plays. more exercises غتلقاوهم هنايا في هذا الموقع هذايا ديال الأجندة ويب. the negative form إذا كيفاش كنتصرفوا الأفعال في النيجاتيف في simple present. لاحظوا مزيان to study كنقولوا I study negative كنقولوا I don't you don't he doesn't she doesn't it doesn't. لاحظوا هنا زعملنا doesn't ولكن الفعل رجع study. اوكي doesn't study كنحيدو ديك s. he studies negative he doesn't study she studies she doesn't study. شوفوا to have اللي كنعملوها نيجاتيف I have I don't have you don't have he doesn't have she doesn't have it doesn't have. لاحظوا كذلك الفعل رجعناه في الانفينيتيف ديالو. إذا ملي كنعملو الفعل نيجاتيف كنزيدو له إما don't أو لا doesn't. انتروغاتيف إما كنستعملو do I speak كتولي do I speak you speak do you speak he speaks does he speak etc. short and long answers. انتبهوا معايا شوف هذا المثال do you speak French هذا سؤال عنده جوج الأجوبة إما كنقولو yes I do short answer long answer كيجي yes I speak French أو لا نيجاتيف no I don't أو لا no I don't speak French. إذا كاين short answer هو اللي بالأحمر long answer هو بالأسود. واخا does your father play football إذا هنا الجواب إذا كان short غيجي no he doesn't أو لا no he doesn't play football ولكن إذا كان affirmative غيجي yes he does أو لا yes he plays football. لاحظتوا إما نقول short answer الجواب قصير yes he does نقطة. إلا بغيت نعمل الجواب طويل خصني نصرف الفعل yes he plays football. exercises تشوفوا هنا التمرين اللي عندنا هنا put these sentences into the negative form. إذا غنصرفوا الأفعال في النيجاتيف. John helps his mom every day.
نعملوها نيجاتيف غترجع هنا عندنا اس. إذا القاعدة كتقول لأن ملي كيكون عندنا اس في النيجاتيف كنعملو doesn't. غادي John doesn't help his mom every day. Alright, they relax on Saturdays. وقفوا لي الفيديو وجاوبوا. عملوها في النيجاتيف. They don't relax. John and I study French and English. John and I don't study French and English. Mom gets up early in the morning. Mom doesn't get up early in the morning. You talk a lot about Morocco. You don't talk a lot about Morocco. إذا لاحظتوا كيفاش كنرجعوا الجمل نيجاتيف. Next one. How often adverbs of definite frequency. Simple present كنستعملوه مع واحد مجموعة لي زادفيرب ضروري لأن هو الحاضر. Simple present هو الحاضر، ولكن كاين فرق ما بين أنا أذهب إلى المدرسة وأنا ذاهب إلى المدرسة. هما بجوج بهم حاضر في اللغة العربية، ولكن ملي كنقول أنا أذهب إلى المدرسة هنا كتعني على أن الحدث كيتعاود كيتكرر. هذا هو simple present. كنستعملوه مع هاد لي زادفيرب. How often كنطرحوا السؤال How often I want to know the frequency يعني النسبة ديال تكرار الحدث. How often do you brush your teeth. شحال من مرة كتغسل السنان ديالك. شحال من مرة. واش دائما، واش نادرا، واش ب4 مرات في الأسبوع، واش 5 مرات في الأسبوع، واش يوميا، واش 2 مرات في الأسبوع. اوكي frequency كنسميوها. إذا كنستعملو once a day ولا once a week، مرة في الأسبوع، مرة في النهار، مرة في الشهر. once a year مرة في العام. و twice مرتين. ممكن نقول twice a day مرتين في اليوم. twice a week مرتين في الأسبوع. 3 times a month 3 مرات في الشهر. 4 times a year 4 مرات في العام. several times بزاف المرات. many times بزاف المرات. ممكن نقول مثلا daily I brush my teeth daily. اوكي يوميا. weekly أسبوعيا. monthly annually. ممكن نقول مثلا every. How often do you brush your teeth? Every day, every 2 days, every 3 weeks, every 4 months. Every day, every week, every month. وكذلك ممكن نستعملوا ديك always, usually, etc. So she visits the dentist twice a year. He goes to the gym 3 times a week. I call her daily to make sure she is fine. هاد I call her daily بمعنى يوميا. إذا الحدث كيتكرر كل يوم. داكشي كنسميوها هاد simple present. واحد لو طون اللي كيتكلم على habit، شي حاجة اللي كتعاود دائما. There is a leap day every 4 years. إذا كنقولوا one time once مرة واحدة. 2 times ما كنقولوش 2 times كنقولوا twice. Example. He likes Hollywood movies. إذا هنايا like صرفناها رجعت likes. love we love صرفناها رجعت love. He cries صرفناها verb to cry. to try رجعناها she tries. jump رجعت they jump. إذا نشوفوا هنايا هاد التكست اللي عندكم هنايا. study these sentences. The Eateries live in Great Britain. Brahim has got a bazaar in London. He sells beautiful carpets. Aisha is a doctor. She works in a hospital in London. فين هما الأفعال اللي عندنا هنايا؟ live works و sells. اوكي هادو الأفعال اللي مصرفين في simple present. تا has got تا هي و is تا هي مصرفة. languages yes no. لاحظوا هاد الطابلو اللي عندنا هنا. look at the chart below and write sentences about Tony. إذا غنشوفوا في هاد الطابلو وغنكتبوا جمل على توني. Tony speaks English but he doesn't speak. no he doesn't speak Italian. نتوما عندكم Italian no. إذا إذا بغينا نعملوا جملة أخرى بحال هادي غنعملوا he speaks French but he doesn't speak Russian. He plays volleyball but he doesn't play hockey. إذا نعملوا الجمل بحال هادي اللي نستعملوا فيهم but. okay. Practice with a friend. Does Tony speak English? Yes he does. Does he speak Italian? No he doesn't. إذا بغينا ندربوا مثلا نطرحوا أسئلة هنايا غادي نقولوا does Tony play volleyball? Yes he does. Does he play hockey? No he doesn't. Does he play basketball? No he doesn't. Does he speak Italian? No he doesn't. Does he speak English? Yes he does.
أسئلة بحال هذا النوع هذايا مهمة باش كتزيد تطور لكم في هذيك. Now complete the chart. إلا بغينا نكملوا على هذا الشارت عليك أنت، نقولوا مثلا languages Arabic, French and English, sport, football, volleyball, basketball, other interests and the music, painting and travel. إلا بغينا نكملوا هذا الطابلو عليكم نتوما ونعملوا جمل. Report the information to the class. I speak English but I don't speak Spanish. I play football but I don't play tennis. اوكي جمل بحال هادي عملوا منها شحال ما عملتوا مزيان. Grammar extension. What do people normally do with mobile phones? People, they communicate, they surf the internet and play games. Possessive pronouns. شنو هما possessive pronouns؟ هما هادو mine, yours, hers, his, ours, theirs. mine بمعنى my ديالي، yours ديالك، hers ديالها، his ديالو، ours ديالنا، theirs ديالهم. اوكي whose computer. شوفوا هنا عندكم whose computer is this? It's mine. إنه لي. What about that one? Is it Zaina's? Yes, it's hers. شوفوا هنا match the numbers with the letters. Isn't this Mr. H's shop? Yes, I think it's his. This is our new car, isn't it? No, it's the baker's. Is this the children's computer? Yes, it's theirs. Whose car is this? ديال من هاد السيارة. whose كتعني ديال من. حميد. Is it yours? No, it's not mine, it's mom's. Are these our books? Yes, they are ours. Use the grammar. Complete the exchange with the right possessive pronoun. Is this Bet's camera? No, it isn't. Bet, bint. لا Bet bint. No, it isn't hers. It's Hamid. أنا دابا عاد شفتها. إذا خصو يجي تما no, it isn't hers. لأن بنت Bet. إذا تما كاين خطأ. Is this the Aitre's house? Yes, it's theirs. Is this calculator yours, Zaina? No, it isn't mine. Whose is it then? Is it Hamid's? Yes, it's his. Alright, study these pictures. غادي نشوفوا prepositions of place. إذا عندنا under كتعني تحت، between بين، out close to بجانبي، أوكي بجانب close to، in أو لا inside داخل، above فوق، behind وراء، on على، in front of بمعنى أمام. Alright, كيما عندكم هنا on, in front of, beside, under, behind وراء، in between. Now practice your grammar. Look at the pictures below and fill in the blanks with the right preposition. إذا نشوفوا في هاد الصور ونحاولوا نعملوا هالجمل. The ball is the two players. إذا شنو نعملوا؟ The ball is yes between. John is الصورة رقم 2. John is Mary and Tom is her. إذا John is in front of Mary and Tom is behind her. The cat القطة فين هي؟ is under the chair. There are some flowers in the vase. The vase is on the table. Alright, شوفوا دابا prepositions of time عندنا at, in, on. At كنستعملوها مع day, times of a day, at 4 o'clock, at 10:30, at noon, at midnight. Meal time وقت الغداء, at lunch time, at dinner time. Holidays at Christmas, at Easter, at the weekend. في العطل كنستعملو at. Expressions كنقولو at present, at the moment, at night. In كنستعملوها مع الأشهر, in April. Seasons in the summer, in the spring, فصول. Year in 1990. Decades in the 80s, العقود العقد بين الزمن و10 سنين. Centuries القرن in the 20th century. Long period مدة اللي هي طويلة كنقولوا in the ice age في عصر الجليد. In the present, in the past. Parts of the day, in the morning, in the afternoon, in the evening. ولكن night كنعملوا at night. انتبهوا مزيان. On كنستعملوها مع days. On Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, on Halloween. كنستعملوها مع dates. On 15 June, on 20 June, May, on our anniversary.
parts of specific day on Monday morning, on Friday evening, on Saturday night, on Sunday afternoon. تابعوا هذه مزيان. Call me ماشي at the next weekend. No, call me next weekend. I met her last Friday ماشي on the last Friday. No, last Friday. تابعوا لهذا الشيء. شوفوا شنو عندنا هنايا. إذا هنا عندنا أمثلة ديال هاد preposition of time وهنا مطلوب منكم fill in the blank with the right preposition of time. Hamid doesn't have school طبيعة الحال Saturdays on. He gets up time at 9, has breakfast and goes to the library. He goes back home at noon. اوكي كنتمنى هذه تنتبهوا لها مزيان لان كتبوا القاعده عندكم في الدفتر. الحقيقه راه مهمه بزاف هذه نقلوهم في الدفتر باش تبقاو عاقلين عليهم. alright ندوزو دابا next picture. next exercise practice your listening. غتسمعوا لواحد الحوار هنايا وغادي ديك الساعه نكملوا على الاسئله. Unit 4. Improve your listening. Beth and Hamid don't know what to do for their economics project. Now Beth has an idea. You know what, Hamid? I've got an idea for our project. What project? The economics project? Oh, good. What is it? Something about the economics of our two countries. Oh, yes. That's a great idea. You're a smart girl. Thanks. You know what, Beth? I already have an idea in my mind. Excellent. Tell me about it. I want to know. You do a research on the Moroccan economy. I do research on the British economy. But I don't know where to find information about Morocco. Yes, you do. On the internet, Beth. alright choose a title to the dialogue from the list below. عطيوني واحد العنوان لهذا الحوار هذايا في النظر ديالكم. Yes, economics class project مشروع ديال القسم في الاقتصاد. Or answer these questions. What has Beth got? Beth شنو عندها? An idea for the project. Yes. What does Hamid think about the idea? شنو رأي ديالو على الفكرة هذه? He likes the idea. What's Beth's problem? شنو المشكل ديال Beth? She doesn't know where to get the ideas about the project. What's Hamid's answer? شنو قال حميد? The internet. Try the internet. What do you think about it? It's a good idea. What do you think about this project? A good project. Have you got a school project? What is it? Yes, a project about the environment. Yes. عندي واحد مشروع في المدرسة على البيئة. Practice your reading. شوف واحد التكست اللي عندنا. Look at the map and talk about the economy in Morocco. شوفوا في هذه وشوفوا الاقتصاد اللي عندنا في المغرب. شنو نوع الاقتصاد اللي عندنا في المغرب؟ We have agriculture, fishing, industry and tourism. اوكي سياحة. إذا فلاحة الصيد الصناعة والسياحة. Here is an email from Rashid in Tiznit to Takeshi in Japan. Read the title and guess what's the text about. Morocco has got a lot to offer. إذا المغرب عنده الكثير باش يعطيه للناس باش يقدموا للدول الأخرى. اوكي إذا نقراو هذا الحوار هذا وندوزو نشوفوا هاد it شنو كتعني. اوكي it كتعني my country. Yes it كتعني my country. About it. إذا هنا غادي يتكلم له على المغرب. شنو قال له؟ I'm very pleased to know that you are interested in the economy of my country. أنا سعيد باش نعرف على أنك مهتم في الاقتصاد ديال المغرب. And I'm happy to tell you about it. وأنا سعيد باش نخبرك باش نقول لك about it. About what? About the economy of my country. إذا it كتعود على the economy of my country. alright نكملوا. Morocco has got a large economic potentials. إذا المغرب عنده واحد البوتنسيال واحد القدرة اقتصادية اللي هي واسعة. Almost 50% of the population is under 20. إذا 50% ديال السكان أقل من 20. And has got a lot to offer. المغرب عنده كثير كي يعطي. Agriculture is our main activity. In my area, the Sousse region. في المنطقة ديالي منطقة سوس we كنزرعو a lot of fruit and vegetables. Oranges, bananas, potatoes and tomatoes. We also have a lot of fish. I know the Japanese like fish a lot, so come and visit us. My country has also got a lot to offer tourists.
المغرب كذلك عنده بزاف باش يعطي السياح. nice weather, beautiful beaches, جو رائع، الشواطئ جميلة، lovely mountains، جبال جميلة، fantastic handicrafts، وصناعة تقليدية رائعة، gorgeous sand dunes، وتلال رملية اللي هي رائعة في الصحراء. luxury hotels اللي هما luxury hotels اللي هما لي زوتيل اللي هما رائعين. low prices and above all very friendly people. عندنا أثمنة منخفضة، ولكن above all more importantly عندنا أهم شيء هو the people are friendly. الناس مضيافين وطيبين. we have also got very rich subsoil. Morocco is the second. عندنا المناجم. Morocco is the second producer of phosphates in the world after the United States. المغرب هو ثاني مصدر للفوسفات بعد الولايات المتحدة. Well, Takeshi, I think this is enough for today. It's your turn now. Tell me something about Japan. If you have any more questions, please feel free to ask. Bye. إذا غادي نكملوا هنايا على التمرين، غنشوفوا choose a sentence which sums up the text. شنو الجملة اللي كتلخص لنا التكست؟ الجملة اللي كتلخص التكست هي هذه: Morocco has a large economic potential. Find in the text word which means beautiful. كاين في التكست واحد الكلمة اللي كتعني beautiful. Gorgeous. Answer the following questions. What do farmers in this area grow? وعندنا الجواب: a lot of fruit and vegetables, oranges, bananas, potatoes and tomatoes. What Moroccan product do the Japanese like? They like fish. What has Morocco got to offer to tourists? Nice weather, beautiful beaches and lovely mountains. What's the first producer of phosphates? The United States of America. There are 4 economic sectors in Hamid's email. What are they? شنو هما القطاعات ديال الاقتصاد اللي تكلم عليهم؟ agriculture, fishing, tourism, export, import. It's your turn to. Please feel free to. هادو عبارات اللي استعملهم هذاك. It's your turn إنه دورك. و please feel free to بمعنى عبر بكل حرية. Write in English. غنشوفوا دابا عندنا reorder the words and write sentences. مطلوب منكم أنكم ترتبوا دوك الكلمات باش تعملوا لنا جمل. نبداو برقم 1. Moroccan people are generous and friendly. They grow fabulous dates in our food. Dates هو التمر. Number 3. Tourists like the Moroccan food because it's delicious. Number 4. Tourists like the Moroccan weather a lot. تتابع رقم 2. Reorder the sentences below to make a paragraph. The first and the last are given below. إذا مطلوب منكم ترتبوا هادو باش كتبوا واحد الباراجراف اللي غتبدا ب Takeshi wants to visit Morocco اللي هي هادي. والجملة رقم 2 He wants to know about his history, geography, economy and handicraft. He also wants to know what Morocco has got to offer tourists. Read this email, says Hamid. It has got answers to your questions. Function in English. Complete the following chart with occupations. إذا غنشوفوا المهن اللي عندنا هنايا. Has an easy job. Who do you think has an easy job? شكون اللي عنده مهنة سهلة؟ Teacher, photographer. مثلا لما teacher عنده صعيبة. Earns a lot of money. Doctor, engineer. Works at night. Firefighter, police officer. Uses computer. Accountant, محاسب. Secretary. Compare your answers with those of you remember. Who do you think has an easy job? I think a singer has an easy job. Yes. إذا بغينا نعملو حوار بحال هذا غيجي بهذه الطريقة. Who do you think earns a lot of money? I think a doctor earns a lot of money. Yes. And an engineer earns a lot of money too. إذا بغينا نعملو حوار بهذه الطريقة هذه.
Number 3, talk to your group about your future job and answer the question. What would you like to be in the future? I'd like to be an أو لا because إذا هنا كتعلموا كيفاش تعملوا جمل، كيفاش تخلقوا كلمات وتدربوا مزيان. إذا what would you like to be in the future؟ إذا نعملوا واحد الحوار بحال هذا ما بين جوج الناس. What would you like to be in the future؟ شنو بغيت تكون في المستقبل؟ I'd like to be a doctor because he earns a lot of money. ممكن نقول I'd like to be a teacher because he has an easy job. I'd like to be a firefighter because he works at night. I'd like to be a secretary because he uses computer. Alright, giving information or giving directions. هنا غنشوفوا كيفاش كنعطيو directions وهذا واحد مجموعة الجمل اللي كنستعملوهم. Alright, north, east, west and south. شمال، الجنوب والشرق والغرب. The directions. Go round the roundabout. إذا ندور على rond point. Go round. Okay, the roundabout. وعندنا go along or up or down this road, this street, this avenue. يعني كتمشي مباشرة مع الشارع، كتطلع نيشان مع الشارع. Go along. إذا إما نقول go along أو لا go up this road يعني يمشي مع هذا الشارع مباشرة، أو لا go down إذا كان الشارع طالع في العقبة نقولوا go up this road ولا this street. إذا كان الشارع هابط كنقولوا go down this avenue أو this road ولا this street. road هي الطريق، street شارع، avenue هو الشارع. turn left, turn right, take the third turning. لاحظوا هنايا on the right. the turning هي الدورة الأولى الثانية والثالثة. take the third turning. alright, من بعد عندنا take the second turning on the left. okay, take the second turning on the left. راه عندكم باللون الأحمر كيفاش نية. اوكي الدورة الثانية على الشمال. go as far as the traffic light بمعنى غتمشي نيشان مع الضوء. go straight on past the school مشي نيشان وغدوز على المدرسة. وعندنا في صفحة أخرى go straight on until you get to the school مشي نيشان حتى توصل للمدرسة. you will see the school on your left. هنا غادي تشوف مدرسة على الشمال ديالك. you will see the school. You'll see the school straight ahead of you. غتشوفوا المدرسة مباشرة معك. You'll see the school on your right. غتشوف المدرسة على اليمين ديالك. Look at these and give right direction. لو بغيتو تدربوا هنايا تعاودوا نفس الطريقة اللي شفنا دابا عاد وتدربوا عليها. إذا هادو هما asking for direction. ممكن نقولوا هنايا where is the please. مثلا ممكن تقولوا where is the hospital please. How can I get to the coffee shop. كيفاش ممكن نوصل في coffee shop. Can you show me the way to the hospital please. ممكن توريني الطريق للسبيطار. Could you tell me how to get to the hospital please. واش ممكن تقول لي كيفاش ممكن نوصل للسبيطار. إذا هذه فاش كنطلبوا direction asking for directions. okay. إذا go straight هذه اللي شفنا take the first second turning حنا شفناهم. carry on بمعنى استمر until the end of the street. تستمر إلى غاية نهاية الشارع. اوكي وعندكم مثال هنايا لتحت كيفاش نعطيو directions etc. learn with fun. نشوف هنا شنو عندنا هنايا. find the odd one out. إذا الكلمة اللي هي غريبة على المجموعة. شوفوا الثانية. bank money exchange taxi. taxi is odd. hospital artist dentist nurse artist. camera radio photographer picture radio. camera radio photographer and picture. radio هو اللي غريب هنا لأن هادو كان عنده علاقة بالصور. pilot airport secretary and plane طبيعة الحال secretary يعني هادو كان عنده علاقة بالطائرة. نشوفوا word pyramid. H حرف ديال H hello هي hi. she got a digital camera. she has. a policeman's job is easy. it's hard. it's not easy it's hard صعبة. a receptionist work in a hotel. plural of halves. Jane works on a plane. she is an air hostess. Mrs. Aichu is a doctor. she works in a hospital. she's a doctor. she isn't a housewife. my brother studies in high school. لاحظوا هادو كاملين كيبداو ب H. check your progress. غنشوفوا كيفاش المراجعة ديال unit number 3 and 4.
complete this paragraph with the right form of the verb in brackets. إذا غنصرفوا الأفعال كما عندكم where you live رجعنا where do you live. نبداو بالأولية Mr. Aitri. إذا عندنا هنا جملة interrogative. إذا you know غنرجعوها في interrogative. كنعرفوا على أن ملي كيكون عندنا you في interrogative كنستعملوا do. ولكن إذا كان عندنا he كنستعملوا does. إذا هنا غنستعملوا do. Do you know? Yes, he is. He lives. London. he be خصنا نصرفوها بطبعا he is married. و have خصنا نستعملوها لأنه كنتكلم على he has. He likes his job. Put these words in the right order to make correct questions. السؤال الأولي where does your father work? السؤال الثاني does he like his job? السؤال الثالث do his friends visit him on Saturday Sunday? Do you know Hamid's address? Does Mr. Itri sell beautiful carpets? بدنا نشوفوا write the questions. Where does Mr. Itri work? Mr. Itri works in a shop. What does he sell? He sells Moroccan handicraft. What do tourists buy? Tourists buy carpets. Disagree with these statements using the negative. إذا غادي نستعملوا هادو negative. غادي disagree هي عارض. العكس ديال وافق عارض. Tourists like rainy weather. No, tourists don't like rainy weather. Mrs. Itri lives in Morocco. No, Mrs. Itri doesn't live in Morocco. Morocco imports phosphates. No, Morocco doesn't import phosphates. Word map. غنختار من الكلمات اللي عندهم علاقة بالجوب هما ثلاثة. Doctor, mechanic, journalist. مكان hospital. School, newspaper. Newspaper هنا الجريدة ولكن هنا المعنى ديالها المقر ديال الجريدة. Activities teaches students, repairs cars, write articles. And description difficult, interesting and easy. Thank you for watching. This is the end of unit number 4 Al-Masar window on the word presented by Ahmed Sayar. See you later. Before you leave, remember to like, share, follow and subscribe. وكنت أسف بزاف لأنني تعطلت عليكم في الفيديو. انتم عارفين لأن هذا الوقت ديال الامتحانات وهذا الوقت ديال تصحيح الامتحانات etc. So I'm sorry again. Okay, اسمحوا لي بزاف. نشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي ماجي غيكون الفيديو على unit number 5. Thank you very much. See you next time. Try please. حاولوا ما أمكن تبارطاجيو ماكسيموم هاد الفيديو هذا مع التلاميذ الأصدقاء ديالكم etc. Thank you.